Good evening, everybody. Good evening, children, and wish you happy new year for all of you. හැම දිනකටම සුබ අවුරුද්දක් කියලා පිළිගන්නවා for year 2024. Right, we are going to start the class from the place where we stopped the week before last. As I came to know, I did not have enough time to finish off rusting of iron. Still, valuable part remain. It is the effect of other metals on corrosion of iron. In that week, you learned what is mean by rusting of iron. It was totally electrochemical process. There were anodic and cathodic reactions, but some say that those reactions are not asked in the exam. සමහරු කියනවනේ අර කොටස් යම් කිසි කොටස් ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරලා තියෙන කියලා සිලබස් එකේ. ඒක හරියටම 100% දන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ හින්දා මම ඒක කියන්න යන්නේ නැහැ. දැන් එදා එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් මම කරා සමුද්‍රයේ දරුවන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටිසම් අද ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගන්න කොටස මම ඒගොල්ලන්ට එදා කරා සමුද්‍රයේ කියලා හිටියනේ. ඒකෙත් සිම්පල් මෝටර් DC මෝටර් කියන කොටස ඉවත් කරලා කියලා කියනවා. නමුත් මම ඒ කොටස කරනවා. ඕනතරම් කාලයක් තියෙනවා ගැටලුකුත් නැහැ. ඊළඟට ඔය පාඩමේ රස්ටින් ඔෆ් අයන් කියන එකේ අර ගිය සතියේ කලින් සතියේ උගන්වපු රියැක්ෂන්ස් කොටස නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් මම ඒක ඉගෙනුවා. ඒක ඉෂුව එකක් කරගන්න එපා. රියැක්ෂන් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක මහලු දෙයක් නෙමෙයිනේ. නේද? මේ රියැක්ෂන්ස් එක තමයි ඒක පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික නැතුව අමාරුයි. ඒ නිසා මේ ඉදිරියට ඉවත් කර තියෙන කොටස් කියලා මම අතාරින්නේ නැහැ සියල්ලම උගන්වනවා. හරි ඔක ඒගොල්ලෝ එක තීරණයක් ගන්න මම කියන්නේ නැහැ ඒවා එන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නේ නැහැ මම ඒවා එන්නේ නැහැ කියලා ඊට පස්සේ විභාගෙට આવොත් එහෙම මාව ඊට පස්සේ නැති කරයි පතුරු ගහයි තැන් වල තේරුණාද දැන් ඊයේ ලංකාවේ ජනප්‍රියම විද්‍යා ගුරුවරයෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා ඇරෙස්ට් කරා එයා ඊට අවුරුදු කීපයකට කලින් ඔලෙල් පේපර් එක රිලීස් කළා වුණේ අම්පහ මම නම කියන කැමති නැහැ ලංකාවේ වැඩිම සිංහල මීඩියම් සයන්ස් ප්‍රවුඩ් එකක් ඉන්න ටීචර්. වැඩිම සයන්ස් ළමයි පිරිසක් ඉන්නේ යාගේ තමයි. ළමයි 1000 2000 ඉන්නවා. ඊට කලින් අවුරුද්දක පේපර් එක ඔලෙල් පේපර් එක රිලීස් කරලා එයා වහු වුණා. නමුත් මොකක් හරි ක්‍රමයකින් එයා බේරුණා. නමුත් ළමයින්ට උනේ මොකද්ද? නැවත සැරයක් O level ලියන්න සිද්ධ වුණා සයන්ස්. ළමයින්ට හරි අසාධාරණයක් උනේ ඒකෙදි. අනේ ඊයේ මම දැක්ක මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඩ්‍රග් බිස්නස් අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එක කනෙක්ෂන් තියෙනවා කියලා එයාව CID එකකින් අරගෙන තියෙනවා. ලංකාවේ අන්ඩර්වර්ල්ඩ් ඩ්‍රග් ඩීලර් කෙනෙක්ගේ හොටෙල් එකක ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ඉන්නේ මෙයා. නොදන්නව නෙමෙයිනේ. කලින් සැරේ කොහොමද දන්නේ රිලීස් වුණේ අර පේපර් එක. අපි වගේ කෙනෙක් කරා නම් මෙන්නට එල්ලුම් ගස් යවලා. පේපර් රිලීස් කරා කියලා. ඔය තමයි සයන්ස් ටීචර්ස්ලා. විශ්වාස කරන්න බෑ නේද? Write the topic effect of other metals on corrosion of iron. Effect of other metals on corrosion of iron. Other metals on corrosion of iron. Effect of other metals on corrosion of iron. I think you can see the board. Nobody talks. Get a petri dish. Gun a petri dish. Fill it with agar gel. You have to prepare agar gel first. හදාගන්න agar gel එකක්. ඊට පස්සේ fill කරන්න.
Agar is extracted by CLG. You can't eat that. You can't place on your hair. Agar gel is used to growth of microbes. And for this experiment in O level. මේ ජෙල් එක කන්නවත් කෑවම මත් වෙන්නවත් කොණ්ඩේ ගන්නවත් එකක් නෙමෙයි. මේක තියෙන්නේ බැක්ටීරියා growth එකට හදලා තියෙන්නේ. හරි? ඒගා ජෙල් කියන එක. Then a new iron nail. I told how to get the iron nail. Before using, what should be done? මොකද්ද කරන්න කිව්වේ මම? Should be immersed in acid to remove galvanized or zinc coat. Iron nails are galvanized. You need two indicators to be added to the agar gel medium. What are the two indicators used? One is to detect ferrous iron. එකක් තමයි මෙන්න මේ iron හොයාගන්න දාන එක්කෙනා. It is potassium ferricyanide. Potassium ferricyanide. K3FeCN6. එයාගේ formula එක. K3FeCN6 කියන්නේ potassium ferricyanide. It detects ferrous ions, Fe2 plus ions. If Fe2 plus ions present, it turns into blue color. It's a Prussian blue color. ලස්සන නිල් පාටක් දෙනවා මගේ මේ ෂර්ට් එකේ කලර් එක වගේ ඉන්නේ. මේ කලර් එක වගේ මේකම තමයි කලර් එක ඇත්තට. Prussian blue. කලර් එකක් දෙනවා මෙයා හිටියොත්. The other indicator is phenolphthalein. ඒක දන්නවනේ ඔයාලා. Phenolphthalein used for what? Phenolphthalein කියලා කියන්නේ phenolphthalein is used to identify bases. In the presence of bases, phenolphthalein gives pink color. Phenolphthalein used to detect hydroxyl ions. As you learn, these two ions are produced during the process of rusting. Ferrous ions formed by the corrosion of iron. යකඩේ මලකඩ කෑමෙන් යකඩේ විකාදනයෙන් කැඩි කැඩි අයින් වෙන්නේ ferrous ions. එතකම oxygen and water in the atmosphere absorb those electrons, making hydroxyl ions. So these two ions are formed in this process. So they are detected by these two indicators. Small amounts of indicators are added. Then let the iron nail for rusting for a few days. ටික දවසක් තියන්න මේක expose කරන්න. Expose to air and observe. What can you observe? මොකක්ද දකින්න ලැබෙන්නේ? You can see that the blue color appear at the peripherals of the iron nail. යකඩනේ කෙලවරවල් දෙකේ. මෙන්න මේ කෙලවරවල් දෙකේ peripherals කියලා කිව්වේ. Blue color is formed. Blue color means what? Ferrous. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ කොහොමද? Ferrous ions. Fe2 plus ions. Can you write the relevant equation to form the ferrous ion? ඔන්න equation උදව් වෙන අවස්ථාව. Ferrous ions හැදෙන්නේ මොකක් නිසාද? Iron release 2 electrons. මෙයා electrons දෙකක් remove කරලා තමයි ferrous ions හැදෙන්නේ. මේ විදියට. This is called an oxidation. So oxidation reaction occurs here. මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ oxidation එක. ඔයගලන්ට මම අද දුන්න පේපර් ක්ලාස් එකේ දුන්න ඔය ටියුට් එක කරොත් ඔයගලන්ට මේව අහුවෙයි. ඔලේ ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්න මේ වගේ. මොනවද කියලා. තව MCQs තිබ්බේ නැහැ. MCQs වල ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. In the middle of the iron nail, you can see the pink color. Somebody show me the pink color here. I'm not aware of the pink color. This one? මේකේ pink කියන්නේ මෙන්න මේ කලර් එකද? ඒ වගේනේ ළඟින් යනවනේ. ඔව් මෙහෙම කියලා ගමු. Pink color appeared at the middle of the iron nail. මේකේ මැද කොටස pink color වෙනවා. Pinky. Reason is the formation of hydroxyl ions. Pink color indicates that hydroxyl ions are formed. Hydroxyl ions formed by the reaction of oxygen gas and water.
receiving the electrons. 4 electrons. Receiving the electrons released by the iron. 4 hydroxyl ions are formed. මෙන්න මේ hydroxyl ion එක නිසා තමයි ආ pink උනේ එතන. Can you explain these two? Reduction occurs there. මෙතන සිද්ධ වෙන reduction එක. This proves the process of rusting. මේකෙන් පෙන්නනවා rusting process එක. Why did the two peripherals turn into blue? Why did the two peripherals, the iron 2 plus ions are formed? ඒ කෙලවරවල් දෙකේම හැදුනේ මලකඩ කෑවේ. මැද කොටස නැහැනේ. යකඩේ මලකඩ කාලා තියෙන කෙලවරවල් දෙකනේ. හා? යකඩේ මලකඩ කාලා තියෙන peripherals කෙලවරවල් දෙක. ඔකට එක එක්කෙනා එක එක කතන්දර කියනවා. සමහරු කියනවා තුඩු කියලා කියනවා. අපි කියන්නේ points වල charges එකතු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. දැන් මේ මොකද්ද lighting conductor එකක් ගත්තත් එයාගේ තියෙන මේ වගේ spikes නේ තියෙන්නේ. තුඩු spikes මේ වගේ charges එකතු වෙන ප්‍රමාණය වැඩිනේ. charges එකතු අන්න ඒ නිසා මේ කෙලරෝල් දෙකේ peripherals වල වැඩිපුර මලකඩ කනවා. තව සමහරු කියනවා මේ iron nail එකක් හදද්දි machines වලින් හදනකොට වැඩිපුරම තැලෙන්නේ දෙපැත්ත. වැඩිපුර තැලෙන තැන් මලකඩ කනවා වැඩි කියලා කියනවා. ඒ කතන්දර කියනවා කොහොම හරි iron nail එකේ මලකඩ කන්නේ වැඩිපුරම දෙපැත්ත. ඊට පස්සේ මැදට එනවා ටික ටික. සම්පූර්ණ mine එකම යනවා ඊට පස්සේ. Then electrons are removed and those electrons are gained by oxygen and water at the middle. මැද ඉන්න oxygen සහ වතුර තමයි මේ electrons අරගෙන pink color එකක් දෙන්නේ. මේක තමයි වෙන්න ඕන දේ. This is what happens when an iron nail exposed to air normally. There is no iron contact with any other metal. මෙතන මේ වෙන metals එක්ක contact එකක් නැහැ. Only iron is there. Let's see what happen if iron contact with another metal. බලමු ඊළඟට තව iron වෙනත් metals එක්ක contact වෙලා තියෙදි මොකද කියලා. ඊට කලින් මේක අඳගෙන ඉන්නේ නෝ. Then write the note. ලියා ගන්න මේ විදිහට. When an iron nail is when an iron is dipped in DIPPD dip කියන්නේ ගිලලා තියෙනවා is dipped in iron nail is dipped in agar gel medium with two indicators phenolphthalein and potassium ferricyanide phenolphthalein and potassium ferricyanide following colors could be seen in the petri dish. Following colors could be seen in the petri dish. Following colors should be seen in the petri dish. ඒගා gel medium එක ඇතුලේ මේ විදිහට color පේනවා. ළමයි, ඇයි අපි මේ ඒගා gel medium එකක් ගන්නෙ? It's a semi solid. Can't we use a liquid medium here? Liquid එකක් ගන්න බෑද? No, in a liquid you can't see the concentrated ions. Ions cannot be concentrated at a certain region. Ion spread. Concentrate කියන්නේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ නැහැ නේ එක තැනක. Liquid medium එක spread වෙනව නේද? එහෙනම් ඔහොම පේන්නේ නැහැ. mix වෙලා පේන්නේ ඔක්කොම. ඒකන් තමයි semi solid එකක් ගන්න. ඒගා වගේ. ඒගා ඇත්තම නැත්තම් මොකද්ද ගන්න පුළුවන්? ඒගා is not available. You can use saw. සව් ගන්න අපි සීතලට කන්නේ අපි රත් කරලා එක් ගන්න පුළුවන්.
after the experiment you can eat. මලකඩත් එක්ක කන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඊට ටෙටනස් හැදෙනවා. මලකඩවල ඉන්නවා කවුද? මලකඩකඩ කවුද ඉන්නේ මලකඩවල? ආ? මලකඩකඩ කවුද ඉන්නේ? Clostridium tetani කියන බැක්ටීරියාව ඉන්නවා. වැදිච්ච ගමන් ඉවරයි. එයා ඇඟට ආපු ගමන් හැදෙනවා මොකද්ද? ටෙටනස්. පිට ගැස්මෙනවා, මැරෙනවා. හොඳ කරන්න බෑ. මලකඩ කඩ ඉන්න එපා. ටෙටනස් එනවා, ටොක්සොයිඩ්. ඉන්ජෙක්ෂන් ගහනවා. රිදෙනවා. ටොක්සොයිඩ් එක රිදෙනවා. කෙලින්ම ඇටකොටට වදිනවා වගේ දැනෙන්නේ අපිට ටොක්සොයිඩ් ගහපුවාම. අනිත් ඉන්ජෙක්ෂන්ස් වගේ නෙමෙයි. මේ ඇඳ ගන්න. ඇඳ ලියා ගන්න රියැක්ෂන්ස් ටිකත් එක්ක ඉක්මනට. තමන්න තේරෙන විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් ඉතින් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ළමයිනේ ලොකු ළමයිනේ තේරෙනවනේ නෝට්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. වෙනදා මේ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ මම හිතන්නේ A levels වල ෆිසික්ස් වල එහෙම එක යුනිට් එකක් ඉවරයි. ඔව්. ඔය සයන්ස් පාඩම් කරද්දී ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ලකුණු ඔය 70 ගණන් ගත්ත දරුවෝ ඔය 80 81 70 ගණන් ගත්ත දරුවෝ ඔయిత වැඩිය සෑහෙන මහන්සි වෙන්න වෙනවා. හිතාගෙන ඉන්න එපා ඕගොල්ලන්ට සයන්ස් වලට ඒකක් එයි කියලා. ගිය සැරේත් ඔය වගේ 4-5 දෙනෙක් හිටියා. මං කිව්වා ඇහුවේ නැහැ. අවසානයේ ඒගොල්ලන්ට B එකකින් නතර වුණා. ලාස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ලකුණු 86ක් ගත්ත ළමෙක් ඉන්නවා. ඒ ළමයට B එකක් තියෙන්නේ සයන්ස් වලට. හේතුව මම දැනගත්තා එයාගේ උනන්දුව අඩුයි. එයා දැන් හිතා ඉන්නේ එයාට ඒකක් එනවා කියලා. මට ඒකක් තියෙනවනේ දැන් 80 ගණක් තියෙනවනේ කියලා ඉන්නවා. don't give up. අතාරින්න එපා. ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ලකුණු 86ක් කියන්නේ O level ගියාම ලකුණු 70ක්වත් එන්නේ නැහැ. පේපර් එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් දෙක ගොඩක් වැඩිනේ. වෙනස්නේ. ඒ නිසා තව මහන්සි වෙන්න මේ මාස කිහිපය පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න. නැත්නම් A+ එකට යන්න බෑ. ඒ නෙමෙයි අපිට A+ ඕන. A+ සමහරව දාන් ඉන්නේ සිම්බල් එකේ A+ කියලා. A+ එකට යන්න පුළුවන් තරම් ටියුට්ස් කරන්න, questions කරන්න ඕන. ඒව ඇනලයිස් කරන්න ඕන. ඊට කලින් තියරිස් ටික ඉවර කරගන්න, කම්ප්ලීට් කරන්න. සමහරව තියරි ක්ලාසස් නවත්තනවා දැම්මම. දැන් ඇති කියලා. එක්කෝ ඉස්කෝලේ ඉගෙනනවා, එක්කෝ ඔය කොහෙන් හරි පොඩි පන්තිකට ගිහලා ඉගෙන ගත්තා, එක්කෝ පොත කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා නවත්තනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ එපා ලකුණු නැහැ කියලා. සයන්ස් වලට B එකක් කියලා. B එකක් එයි. ළමයි දක්ෂයිනේ B එකක් එයි කොහොමද? අපිට ඕනේ A නෙමෙයි A+. A+ එකක් ඕන. ලාස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ A+ තියෙන්න ඕන. එහෙම තිබුණොත් තමයි ඒකට යන්න පුළුවන්. O level වල. කොච්චර දක්ෂ ළමෙක් වුණත් grade 6 ඉඳලා කොච්චර පන්ති පළවෙනියා දෙවෙනියා සයන්ස් වලට හැමදාම පන්ති highest marks ගත්තත් ඔතෙන්ට ගිහිල්ලා බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ නිකන් යාළුවොත් එක්ක බලද්දී දැන් පන්ති එක ගත්තොත් 9As වැඩි. නගරේ තියෙන හැම ඉස්කෝලේකම ඉබ්බගම සෙන්ට්‍රල් එකේ වුණත් ගිය සැරේ 9As සංඛ්‍යාව වැඩිනේ. ඒක හේතුව තමයි පේපර් එක ලේසි. මේ සැරේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිත් ඔක්කොටම 9As ඇවිල්ලා තමන්ට නැති වුනහම දුක හිතෙනවා. ඒක පස්සේ කියලා වැඩක් නැහැ ඊට පස්සේ ආයේ. තව සති කීපයකින් මේ පන්තිය ඉවර වෙනවා. ඔයගලන්ට අපිට බැයිද ලබන සතියේ උදේවරුවක දාගන්න ක්ලාස් එක පුතේ. මේ රෑ තිස්සේ දඟලන්න නැතුව මට ක්ලාසස් 3ක් අඟහරුවාදට.
උගලන්ට ස්කූල් ක්ලාසස් තියනවාද? හැමදාම දාලා. ඔන්ලයින් දරුවන්ගෙත් එක්ක අහන්නේ නැහැ පස්සේ කියන්න එපායි. මං අහන්නේ මේ ක්ලාස් එක උදේවරුක දාන්න බෑද අපිට? මේ නිවාඩු දවස් ටිකේ. ටික වැඩිපුර කරන්නත් එක්ක. කොබන්නේ ස්කූල් ක්ලාස් තියෙන නැතුව උස්සන්න උදේට මේ දවස්වල. කවද වෙනකන් තියෙනවද? දිගටම තියෙනවද? හැමදාම වගේ තියෙනවද? 16 වෙනකන් 16න් පස්සේ පුළුවන්. ඔයාලගේ ස්කූල් පටන් ගන්නවද 6 නේ? ඊට කලින් කරන්න දෙයක් කියන්නේ. ඉන්ටර් ස්කූල් ඒ කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ මොනවද පටන් ගන්න ස්කූල් දැන් ඉවරනේ ටර්ම් එක. ඔයාලා ටර්ම් ටෙස්ට් තිබ්බනේ. මාක්ස් උත් දුන්නා නැද්ද? ටර්ම් ටෙස්ට් තිබ්බනේ තර්ඩ් ටර්ම්. ඒක තිබ්බනේ. තිබ්බ කිව්වනේ. RSA පේපර් එක. දැන් දෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් පේපර්. දැන් දෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් පේපර් එක. එහෙමද? හරි හරි. ඔයාලගේ 10 වෙනිදාද පටන් ගන්නෙ? මං අහන්නේ ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ? ගවර්න්මන්ට් පේපර් එකත් කරනවා නේ. papers. ඔව්. ඒගොල්ලන්ගේ chance එක වැඩි. හරි ලබන සතියේත් අඟහරුවාද කරමුකෝ. සුපුරුදු වෙලාවට. ඔයගොල්ලෝ කැමති මම පේපර් ක්ලාස් එකක් මම කියවනේ මම අතාරින්නේ නැහැ නවත්තන්නේ නැහැ පේපර් ක්ලාස් එක. ඒ කියන්නේ තීරිනේ වැත්තුවට පස්සේ සමුද්‍ර එකේ සහ ගෙදර ඒකම කන්වර්ට් කරනවා කියලා කියවනේ පේපර් ක්ලාස් එකකට. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්ද මගේ පේපර් ක්ලාස් එක දැන් යන වෙලාවට ඔන්ලයින් ජොයින් වෙන්න? බෑ වෙලාව මදි. එහෙම නැත්නම් මේ ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා ඔන්ලයින් එකක් විතරක් දැම්මොත් මම මේ පන්තියේ තියෙන වෙලාවටම ෆිසිකලි නවත්තනවා ඔන්ලයින්. දැන් මම අද කතා කරේ මගේ ඔන්ලයින් එක දැනට තියෙන අඟහරුවාද 4:00මාර 6:00මාර වෙලාව ඔන්ලයින් උත් දෙන්න ෆිසිකල් එක්ක. එතකොට ගෙදර ඉඳන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. හැබැයි එතකොට මේ පන්ති නැති වෙනවා. මෙතන මම මොකුත් දාන්නේ නැහැ පන්තිය. මම රෙස්ට් එකේ ඉන්නවා 6:00මාරෙන් පස්සේ. එම් මට ලේසි. එහෙම නැත්තම් මේ වෙලාවට ඔන්ලයින් පේපර් ක්ලාස් එකක් දාන්න. ඒ වගේ දෙයක්. බලමු. ළම සතිය කතා කරගමු ආ. උදේවරුක පන්තියක් දාගන්නත් ඕන. When iron contact with another metal, agar gel, 2 indicators, new iron nail. This time another metal contact with iron. If this metal is magnesium, Mg, with iron, phenolphthalein and potassium ferricyanide are there. Phenolphthalein plus potassium pericyanide. Then name ඉන්නවා. brackets ඕනේ නැහැ. මේක ඇතුලේ තියෙනවා. Iron contact with magnesium. What colors can be obtained? මොනවද ලැබෙන colors? අර විදියටම expose කරලා ගත්තාම දවස් 3-4ක් තිබ්බහම can you see the blue color at the two ends of the iron nail? No. You can't see the blue color. Can you see the pink color? Yes. This time you can see the pink color near the iron nail. යකඩ ළඟ pink color වෙනවා. It means hydroxyl ions form near the iron nail. යකඩ ළඟ හැදෙන්නේ මොනවද? Hydroxyl ions. That's why the pink color is hydroxyl. හදිච්ච විදිය දැන් ලිව්වනේ 3-4 පාරක්. plus 4 electrons. ඔන්න හැදෙනවා hydroxyl. But no blue color. No blue color means no ferrous ions form. No ferrous ions means no iron is rusted. ඒ කියන්නේ යකඩේ මලකට කාලා නැහැ. The reason is
What? Magnesium is reactive than iron. Magnesium is located above iron in the activity series. Magnesium sacrifices itself, prevent iron from rusting. Magnesium එක එයා ටික ටික රස්ට් වෙනවා යකඩ බේරෙනවා. ඉතින් මැග්නීසියම් රස්ට් වුණා නම් එයාගේ කල එකක් පෙන්වන්න එපැයි. පේන්නේ නැහැ පුතේ. මැග්නීසියම් ළඟ හැදෙන්නේ මැග්නීසියම් 2+ ions නේ. මැග්නීසියම් රස්ටින් කියලා කියන්නේ මොනවද හැදෙන්නේ? metal magnesium release electrons. How many electrons released? 2 electrons are released, making magnesium 2+ ions. Magnesium 2+ ions does not give any color for phenolphthalein or potassium percyanide. Potassium percyanide turned blue color only presence of ferrous ions, not for the magnesium 2+ ions. මෙයාට විතරයි blue color එකක් දෙන්නේ. මෙයා හැදුනා කියලා blue color දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්තටම වෙන්නේ magnesium එක දිය වෙනවා ටික ටික. Metal magnesium oxidize. මෙයා තමයි මගට ගන්න. Oxidation. Always oxidation occurs near the anode. Then magnesium becomes the anode. එයා ඉබේම anode එක බවට පත් වෙනවා. Then the iron near the cathode reduction occurs. Here the reduction occurs near the iron nail. Therefore iron nail becomes the cathode. එහෙනම් මෙතන iron එක තමයි cathode දෙන්නේ. Iron become a cathode and prevent from rusting. This is called cathodic protection of iron. යකඩේ cathode එක බවට පත් වෙලා මලකඩ කැමින් බේරෙනවට කියනවා cathodic protection කියලා. For cathodic protection, iron should contact with another metal more reactive than iron. යකඩ වලට වැඩිය reactive metal එකක් එක්ක එයා ඉන්න ඕන. Not only magnesium, what are the other reactive metals than iron? තමනෝද යකඩ වලට reactive? Zinc, aluminium. ඔය දෙන්න ගන්න පුළුවන්. You can't use sodium, potassium ඒවා ගන්න නැහැනේ අපි. අර දෙන්න ගන්න පුළුවන්. කවුද? Aluminium or zinc. They are reactive than iron or magnesium. තේරුණාද? මේකට කියන්නේ cathodic protection කියලා. මෙතන cathode එක යකඩ. හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඇයි pink color එකක් ආවේ? ඇයි blue color හැදුන්නේ නැත්තේ? අර magnesium ions අඳුර ගන්න කෙනෙක් නැහැ මෙතන. potassium percyanide තිබ්බට වැඩක් නැහැ. එයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් ferrous ions පමණයි. Okay, then right. ලියන්න පහලින්. When iron contact with when iron contact with metals like magnesium, aluminium or zinc. Magnesium, aluminium or zinc. Aluminium or zinc. Pink color appears. Pink color appears near the iron nail, and no blue color is appeared. No blue color is appeared. It means that iron does not rust.
iron does not rust. ඉක්මන diagram එක ඇදලා colors ටික ලකුණු කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවනේ ඔය pink color එක වෙනුවට red pen එක use කරන්න. blue color හැදෙන්නේ නැහැනේ. So this is called the cathodic protection of iron. මම මේ රතු පාටට ඇඳලා මෙටල් එක ලස්සනට එක අවුල් වගේ නේ. එක හිතයි දන්නේ pink color කියලා. ඒ ඇවිල්ලා magnesium ආ. තමයි දැන් ඕගොල්ලන්ට මට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් arrange කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයි? සමුද්‍රායගේ ළමයින්ට ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටිසම් කරා. ඒගොල්ලන්ට මෝටර්ස් වෙනකන් ඉවර කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ගෙදර තියෙන ළමයින්ට ඒක පහුවෙලානේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ක්ලාස් එකක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස්. ඒක උදේවරුක තමයි දාන්න වෙන්නේ. මොකද කරන්නේ මේ සතියේම කරන්න වෙයි. ඔව් නැත්තම් මට ක්ලාසස් දෙකම එක සැරේ ඉවර කරන්න බැරි වෙනවා. කොහොමද සමුද්‍රාය ක්ලාස් එකට ආපු යතුස්සනේ එදා? මෙයා විතරනේ ඔව්. අනිත් ඇවිල්ලා නැහැ නේද? දන්නේ නැහැ නේ ඒගොල්ලෝ මම එන්නත් කිව්වේ නැහැ නේ. මං ගෙන්න ගන්නත් ඔන්ලයින් උත් මෙතන ළමයි 20 ගණක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කරෙත් නැහැනේ. ඒ නිසා මම කියන දවසේ ඔන්ලයින් එකට ජොයින් වෙන්න ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටිසම් පාඩම ඉවර කරන්න. අද පටන් ගන්නවා. ඉතුරු ටික කරන්න වෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකේ. ලබන සතිය කියන්න. හරි අද පටන් ගන්න ඕනේ කොහොමද? ලබන සතිය කියන්න මොකද මේ සතිය බිසි. ඉස්කෝලේ පන්තිකුත් තියෙනවා මට. උදේ 8 ඉඳන් 12 වෙනකන් දාලා. ලබන සතිය අනිවාර්යෙන් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. උදේවරුක. Okay. Shall we write? ලියමුද? ලියන්න පහලින්. You have the term test on 5th of February, no? Before that, I have to cover the syllabus. Anyhow. පාන්දර හරි දාන්න වෙනවා ක්ලාස් ටිකක් ආ. ඔව්. කමක් නැහැනේ. Then write ලියන්න පහලින්. When iron contact with magnesium, comma, magnesium oxidize, forming magnesium 2 plus ions. Oxidize, forming magnesium 2 plus ion. Forming magnesium 2 plus ions. Can you write that relevant equation?
ලියන්න බලන්න magnesium 2 plus ions හැදෙන reaction එක. Balance half reaction. ඉතින් ලියලා මම magnesium metal release 2 electrons making magnesium 2 plus ions. Okay, and then right below, those electrons may have an electrons. Those electrons are obtained. Those electrons are obtained. Obtained by whom? Obtained by oxygen and water. Obtained by oxygen and water. Oxygen and water near the iron nail. යකඩ ඇනේ ළඟ ඉන්න ඔක්සිජනුයි වතුර එකතු වෙලා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ගන්නවා. Near the iron nails. That is reduction. Can you write the relevant reduction reaction? ලියන්න බලන්න reduction reaction එක. Oxygen gas plus 2 water molecules gain 4 electrons making 4 hydroxyl ions. හරිනේ? Then write ලියන්න. Since hydroxyl ions form near the iron nail, since hydroxyl ions form near the iron nail, hydroxyl ions formed near the iron nail, pink color is given. Since hydroxyl ions formed near the iron nail, pink color is given by phenolphthalein. Pink color is given by phenolphthalein near the iron nail. Near the iron nail. Another paragraph. Here, Mehdi, here, iron becomes the cathode and magnesium becomes the anode. Here the iron becomes the cathode and the magnesium becomes the anode. Iron is the cathode, magnesium is the anode. Therefore, this method of protection of iron from rusting, therefore this method of protection of iron, therefore this method of protection of iron from rusting, protection of iron from rusting, this method of protection of iron from rusting is known as cathodic protection of iron. Cathodic protection of iron. Use a red pen and write. රතු පෑනක් කරන් ලියන්න. When iron contact with when iron contact with another metal, above iron in the activity series, another metal above iron, යකඩට උඩින්, another metal above iron in the activity series, above iron in the activity series,
iron becomes the cathode. Iron becomes the cathode and protect from rusting. And protect from rusting. The the other metal, the other metal sacrifice, the other metal sacrifice and subjected for corrosion. Subjected for corrosion. Subjected for corrosion. That metal is known as sacrificial metal. එකට කියනවා sacrificial metal කියලා. That metal is known as sacrificial metal. Sacrificial metal. Right, so that is the story when iron contact with another metal which is reactive than iron. Let's see what happens when iron contact with a metal below iron in the activity series. යකඩ වලට වැඩිය reactivity අඩු කෙනෙක් එක්ක හිටියොත්. ඔන්න බලන්න යාළුවෝ ආශ්‍රය කරද්දී ඒ විදිහට ආශ්‍රය කරන්න පුරුදු වෙන්න. Tamanට වැඩි qualities තියෙන යාළුවෙක් එක්ක හිටියොත් Tamanට අනතුරු වලින් බේරෙන්න පුළුවන්. Tamanට වැඩි powerful, strong, ඒ වගේම දක්ෂ යාළුවෙක් ආශ්‍රය කරොත් Tamanට එන අනතුරු වලින් බේරෙනවා. එයා sacrifice වෙනවා එයා අරයා වෙනුවෙන්. දැන් බලමු Tamanට වැඩි පහත් කෙනෙක් ආශ්‍රය කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඇයි නා වෙන්නේ? මම බොරුද කියන්නේ? කවුද අයන්ට වැඩි පහත් මෙටල් එක? ගොඩක් ඉන්නවා. කොපර්. තව ටින් ඈ lead, tin, gold කවුද ගන්න? යකඩ මලකට ගන්න නැතුව ඉන්නේ. gold, silver, platinum වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම යකඩ වලට වැඩි අඩුයි reactivity එක. මොකද වෙන්නේ අනේ නිකන් තියනටත් වැඩිය වේගෙන් මලකට කනවා යකඩේ. අහ කැනේ කොටත් එක අහු වෙනවා. You can see the blue color. You can see the blue color near the iron nail. යකඩ ඇනේ ළඟ කෙලින්ම blue color පේනවා. Prussian blue color එකක්. Then near the copper අපි හිතමු copper ගත්තේ කියලා මෙතන. මෙච්චර ගොඩක් ඕනේ නැහැ copper කියලා කියමු. What happened? Near the copper you can see the pink color. Copper ළඟ ඉන්නේ pink color. එයා බේරිලා. pink color කියන්නේ හයිඩ්‍රොක්සිල් නේ. එයාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. යකඩේ මලකට කාලා. ඉතින් යකඩේ නිකන් තිබ්බත් මලකට කනවා. ඉතින් මොකටද මේ මෙටල් එකක් එක තිබ්බේ? නිකන් තියනොත් වැඩිය වේගෙන් මලකට කනවා මෙතනදී. නිකන් තියනොත් වැඩිය වේගෙන්. 17 එකක් ගත්තොත් මම හැමදාම කියන කතාව පොඩි කාලෙත් කිව්වා. 17 එකේ ඒක ඇවිල්ලා අයන් කන්ටේන එකක්. ඒක වටේට ගාලා තිනවා ටින් කියන මෙටල් එක. As long as the tin coat is there, iron does not rust. අර tin coat එක ගැලවෙන්නේ නැති තාක්කල් මලකට කන්නේ නැහැ. When you remove the tin coat, හැබැයි අපි මේ කඩන කටර් එක වැදිලා හීරුනොත් එතන ඉඳලා ඒ එක්ස්පෝස් වෙච්ච තැන ඉඳලා වේගෙන් මලට කනවා 17 එක. මං කිව්වා එළියට විසි කරොත් අපි බල්ලෙක් ඇවිල්ලා ඔකට හොම්බ දාපු ගමන් උගේ දත් වලට හීරෙනවා. ටින් කෝට් එක රිලීස් වෙනවා අයින් වෙනවා. එතනින් ඉඳන් වේගෙන් මලට කනවා. But in galvanized items, galvanizing මට කියන්න අමතකුණා ඉස්සෙල්ලා. Galvanizing is best example for cathodic protection. What do you mean by galvanizing? Applying zinc on iron.
Even though the zinc coat is removed. Make galila ayin unat zinc coat එක. සීරුණත්. No iron get rust in. මං grade 8 වල කිව්වා මේ ලිඳට දාන බාල්දිය. කොච්චර ලිම් බැම්මේ වදිනවද? පේමන්ට් එකේ වදිනවද? මලට කන්න නැහැ ලේසි. ඇයි? galvanize. Galvanized iron nails, barbed wire, GI pipes. ඔක්කොම galvanized items. සීරුණා කියලා චුට්ටක් හරි ඉතුරු වෙනවනේ සිංක්. ඒ හින්දා යා බේරෙනවා යකඩේ. හැබැයි සැමන් ටින් එක එහෙම නැහැ. එහෙනම් මොකටද සැමන් ටින් එකේ ටින් ගහන්නේ? ටින් මෙටල් එක ඒකේ ටිකක් galvanized ගන්න තිබ්බා. දැන් එතන වෙන කතන්දරයක් තියෙන්නේ. එතන සැමන් ටින් එකේ ටින් කියන මෙටල් එක අපි ප්ලේට් කරන්නේ ටින් කියන්නේ non poisonous, toxic නැහැ. ඒ වගේම එතනින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔක්සිජන් කන්ටැක්ට් එක නවත්තන එක. ඒ ඔක්සිජන් කන්ටැක්ට් එක නවත්තන නිසා යකඩ මලට කන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක හොඳ ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒකට කියන්නේ anodic protection of iron කියලා. බලන්න එතන කවුද anode එක cathode එක කියලා හරි. මේ දෙක ගන්නකො නැවත. What is the reason for giving the blue color? ඇයි blue color දෙන්නේ? Because of the formation of iron 2 plus ions. මෙතන හැදිලා තියෙනවා ferrous ions. It's a sign that iron has been rusted. ඒ කියන්නේ යකඩේ අනිවාර්යෙන් මලකට කාලා. බලන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් යකඩේ මලකට කාලා. Oxidation. Oxidation occurs near the anode. So what is iron here? Iron becomes the anode. මෙතන යකඩේ anode එක බවට පත් වෙලා. මෙයා anode එක වෙලා. ඉස්සලා යා cathode එක. මේ මොකක්ද උනේ? මේ මොනවද මේ? යන්න. anode. යන්න. What is the reason for pink color? Hydroxyl. Pink color එකට හේතුව hydroxyl. Hydroxyl formed by reduction. Gaining electrons. මේකයි හේතුව මෙතෙන්ට pink color දෙන්න. Pink color occurs by reduction. Reduction is done near the cathode. Then the copper becomes the cathode here. Then iron get rusted soon. So do not contact iron physically with a metal below iron in the activity series. යකඩ වලට වැඩි reactive අඩු කිසිම කෙනෙක් එක යකඩ ගාවලා තියන්න එපා. ඉස්සර කාලේ මේ cloth lines ready well බැන්දා කම්බි වලින්. හරි ලේසියට ඔය ඉස්සර වයර් එහෙම ගණන් අඩුයි. දැන් නම් වයරින් වයර් කියන්නේ සෑහෙන ගණන්නේ. ඉස්සර ඒව ගණන් අඩුයි. පොඩි පොඩි වැඩවලට ගන්නෙත් අපි ඒව තමයි. හරි ලේසියෙන් ඔය වයරින් වයර් ඉතුරු වුණාම කිවල වල වයර් කන ගලා රෝලක් ගත්තා. මැද කොපර් කම්බි අරගෙන තම කම්බි අරගෙන ඒකෙන් තමයි රෙඩියල් ගැට ගන්න. මොකද වෙන්නේ? ඇණයක් ගහලා ඇණ දෙකක් ගහලා ගස් දෙකනේ බඳින්නේ. අයන් නේල්ස් දෙකක් අරන් කොපර් කම්බිය බඳිනවා. වැඩි කල් යන්න නැහැ. යකඩ දිරනවා වැලබිම. රෙඩිත් එක්කම බිම. ඒක දන්නේ නැහනේ. යකඩේ කොපර් ලං කරලා තිබ්බහම යකඩ ඉක්මන මලකට කනවා. කඩම් වැටෙනවා. දැන් නම් රෙඩි වල බඳින්නේ නැහැ කොපර් වලින් මොකද අකුණු වදින්නත් පුළුවන්. ඔව්. එහෙම එලි රෙඩි වල කම්බි වලින් බැනලා අකුණු වැදිලා මැරිච්ච මිනිස්සු හිටියා. ඉස්සර වගේ වෙනං අපේ ගෙදරත් ඇන්ටනාව තිබ්බේ උණ බටෙන් හදලා. උණ බට ඇන්ටනාව. ඊට පස්සේ ඒකට PVC GI pipe එකක් දැම්මා. ඒක එහෙන ඩේන්ජරස් ඊට වැඩි අකුණු වදිනවා. ඒක දිගේ. උණ බටේ තිබ්බහම මේක ඇතුලේ වතුර යනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ ඇල්ෆා යුගයේ ළමයිනේ. ඇල්ෆා යුගයේ ළමයි. මේ දේ කරන්න එපා. මේකෙන් යකඩ ඉක්මන මලකට කනවා. කියන්න when iron contact with another metal below iron in the activity series. Another metal below iron in the activity series.
යකඩේ මලකඩ කන්නවා කියලා රත්තරන් කැල්ලක් එහෙම කන්ටැක්ට් කරලා තියන්න එපා යකඩත් එක්ක ඈ. තේරෙනවද? යකඩේ බේර ගන්න කියලා රත්තරන් another metal below iron in the activity series. Iron get rusted soon. නිකන් තියනත් වැඩි වේගෙන් මලකඩ කනවා. Iron get rusted soon. වෙනම paragraph ලියන්න. Here මෙහිදී here the iron becomes the anode. The iron becomes the anode. Iron becomes the anode and the less reactive metal than iron, less reactive metal than iron becomes the cathode. Less reactive metal than iron becomes the cathode. Becomes the cathode. Becomes the cathode. එයා cathode එක බවට පත් වෙනවා. Can you copy the diagram? Show the colors. Colors පෙන්වන්න. මේකේ එක දෙයක් අඩුයි මොනවද මේ indicators පෙන්වලා නැහැ. කෙරුණා. Raum amazing. මේකේ පිනොප්තලීනුයි පොටෑසියම් ෆෙරිසයිනයිඩුයි තියෙන්න ඕන. ළමයි මේක කඩපාඩම් කරලා පුරුද්දට MCQs එහෙම දෙනවා හිටපු ගමන් ඉන්ඩිකේටර්ස් එකයි දෙන්නේ. එක්ක එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ අහනවා ආන්සර් එක මේකේ මොනවද කලර් චේන්ජස් කියලා. මතකෙන් ලියනවා. අතන නිල් පාටයි මෙතන රතු පාටයි ඔහොම ලියනවා. අන්තිමට බලපුවාම පාට පේන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් තියෙන්නේ බෑ. ඉන්ඩිකේටර්ස් දාලා නැහැ. ෆිනොප්තලින් දාන්න නැතුව පුතේ පින්ක් කලර් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හයිඩ්‍රොක්සිල් පේන්නේ නැහනේ. පොටෑසියම් ෆෙරිසයිනයිඩ් ඇඩ් කරන්නේ නැතුව බ්ලූ කලර් එකක් පේන්නේ නැහැ. නමුත් ළමයි ලියනවා තියෙනවා එතන බ්ලූ කලර් වෙනවා කියලා. බලන්න මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දාලා තියෙන්නේ කියලා මික්ස් එකට. ගොඩක් MCQs වරදිනවා විදිහට. කලර් චේන්ජ් එක බලන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ඩිකේටර්ස් දාන්න ඕන.
right. Then right. Yan tawat yan paling. අපි question එකක් ලියමු මේ විදිහට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න බලමු. ලියන්න. 17 17 කියන හරි කතා නේද? tin fish කියලා ලියමු. හරිද 17 කියලා ලියන්න එපා. tin fish the can fish ද? can fish ලු. can fish can n double e නේද? double n e d. can fish is rusted. Can fish is rusted when the tin cord is scratched. Can fish is rusted when the tin cord කියලා කියන්නේ tin කියන metal එක SN. tin cord is scratched. සීරුණා. scratched. But galvanized bucket. But a galvanized bucket can fish කියවම මාළුවා කියන දහසක් දෙන්නේ. මාළුවා හිරුණාම මලකට එහෙනම් හරියන්නේ නැහැ නේ. ඒකනේ මං කිව්වේ 17 කියලා ලියමු කියලා. ඔව් කවල දානවා කවල. සම්පූර්ණ කවල. මේ ලියන්න මේ විදිහට. in 17 නැත්තම් නිකන් මාළුවා මලකට කනවා වගේ වැඩක් නේ. 17 the iron container again tin එක the iron container get rusted soon when the tin coat is removed. tin කියලා යන SN නා sternum. When the tin coat is removed. Because උත්තර දෙන්න. the metal tin කියන metal එක because the metal tin is below iron in the activity series. Another paragraph. A galvanized bucket can be used for a long time without rusting. Even though the zinc coat is removed. Zinc අයින් වුණත් මලකට කන්නේ නැහැ. Even though the zinc coat is removed. This because the zinc is above iron in the activity series. So galvanized is better than applying metal tin over the iron. Galvanized කියන එක හොඳ method එකක් protect කරගන්න නේද? ඔව්. ගන්න red pen එකයි blue pen එකයි මම මේ අඳින
ඩයග්‍රෑම්ස් ටික ඇඳගෙන මේකේ බ්ලූ කලර් කොහෙද පින්ක් කලර් කොහෙද කියලා පෙන්නන්න. හැදෙන තැන් ඔය කියපුවා සේරම ඔළුවේ තියාගෙන මේ ඉන්නේ zinc කියන මෙටල් එක. මෙයා අයන්. ඉතින් එහාට මම කියන්න ඕනේ නැහැ මේ හැම එකටම පොටෑසියම් පෙරිසයනයිඩුයි ෆිනොප්තලිනුයි ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකම දාලා තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ ඇලුමිනියම් මෙන්න අයන්. මේ ඉන්නේ lead ප්ලම්බම් PB lead අයන් එකක්. මේ තියෙන්නේ අයන්. මේ තුනේම තියෙනවා ෆිනොප්තලීන් plus potassium ferricyanide K3FeCN6. Both are added. Both indicators are added. Okay. Can you show me the color changes in the agar gel medium? Pen එක ඇඳලා අඳින්න බලන්න colors දෙක හරියටම. ඒ විතරක් මදි. I need the relevant equations for each and every. Table එකක් ඕගොල්ලෝ පහලින් අඳින්න මට ඉඩ නැති නිසා මම උඩින් අඳිනවා. මේ තුනටම අදාළව anode cathode reactions මට ඕන. This is number 1, number 2, number 3. Experiment number 1, number 2, number 3. Write the anode. Write the metal name. Cathode. Anodic reaction. නමයක් ලියන්න තියෙනවා. Cathodic reaction. ඒ කියන්නේ මේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් උන්ට අදාළ ඇනෝඩ් එක මොකක්ද? මොන මෙටල් එකද ඇනෝඩ් එක? කවුද කැතෝඩ්? ඇනෝඩික් රියැක්ෂන් එක මොකක්ද? කැතෝඩික් රියැක්ෂන් එක මොකක්ද? ඉස්සලා කලර්ස් ටික ඇඳගෙන හරියට ලියන්න. Oxidation and reduction reactions.
correct your answers. Check your answers first, then you can correct it. Right. In the first diagram, in the first experiment, iron contact with zinc. Zinc reactive than iron, therefore it sacrifices and iron prevent from rusting. No blue color is formed, but pink color appears near the zinc. Only the pink color is appeared. The anode is what? What is the anode here? මෙතන මොකක්ද anode එක වෙන්නේ? Zinc. Zinc becomes the anode, iron becomes the cathode. Near the anode, anodic reaction occurs. Anodic reaction is what? Dissolving of zinc. Anodic reaction can zinc දියවීම. Zinc releases 2 ions, making zinc 2 plus ions. No zinc 2 plus ions can be detected by any other indicator. The cathode is the iron, that is cathodic protection. What happened near the iron? Hydroxyl ions are formed. Hydroxyl ions formed by this reaction, by reduction. So these are the two reactions occur near the anode and the cathode. In the second diagram, aluminium is also reactive than iron. The same response. එකම දේ සිද්ධ වෙන්නේ, no iron is rusted, another cathodic protection. Anode is aluminium, cathode is iron. Aluminium dissolves, aluminium oxidize. එයා දිය වෙනවා. Valency of aluminium is 3. So aluminium releases 3 electrons, making Al3 plus iron. Not 2 plus 3. Valency of aluminium is 3. Near the iron nail, near the cathode, the same reaction occurs to form hydroxyl ions. Full story is there. මෙතන සම්පූර්ණ story එකම තියෙනවා උගන්නපු. But in third one, lead contact with iron. Lead. Lead is less reactive than iron. Then what happened? Lead becomes the cathode, iron becomes the anode. Iron get easily corroded. මෙයා ලේසියෙන්ම මලකට කනවා. කවුද? iron. තනියෙන් ඉන්නටත් වැඩිය වේගයෙන් මලකට කනවා. මෙයාත් එක්ක contact වෙලා තියෙද්දි. Then hydroxyl forms near the lead. Then the pink color is given near the lead. What is anode now? Anode is lead. Cathode is iron. Sorry, වැරදුනා. Anode becomes the iron. Cathode is the lead. Iron get oxidized. When iron get oxidized, iron releases 2 electrons, making ferrous ions, Fe2 plus ions. That's why the blue color is given. What happened near the cathode? Hydroxyl ions form. Always anodic reaction is the same. Anode එක ළඟ හැමදෙස්සෙම වෙන්නේ cathode එක ළඟ hydroxyl හැදෙන එකනේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඇහුන්නේ නැහැ. zinc oxidizing. zinc oxidize වුණා කියලා iron එක ගාව pink හැදෙනවා නේද? පොඩ්ඩ වැරදුනා පළවෙනි එක. අපි ආය අඳිමු. මෙතන zinc නේ හිටියේ. එහෙනම් pink color වෙනවා iron nail එක ගාව. iron එක ළඟ pink color වෙන්නේ. zinc එක ළඟ මොකුත් color change එකක් නැහැ. හැදෙන්නේ zinc නේ. දෙවෙනි එකෙත් බලමු. දෙවෙනි එකෙත් ඒ විදිහට pink color appear near the iron nail. No color change near the aluminium. Sorry. Because
Aluminium 3 plus ions are not detected by any. Okay, understood? So that's the end of this unit, electrochemistry, grade 11. හරියට ඉවර කරගන්න. කොහොම මේ ස්ට්‍රේපර් එක කොහෙ හරි තියෙනද? මෙයාලට දෙන්න. කඩන්න එපා ඔක. Are you ready to learn the next unit? Electromagnetism and uh, electromagnetic induction. For online children, I sent the tute for you to your group. Everything should be written on the tute. හැම දෙයක්ම ලියන්න සිද්ධ වෙන්නේ tute එකේ. ඔව්. ඒ නිසා ඒ tute එක අත්‍යවශ්‍යයි. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට නෝට් එකක් නැති වෙයි අවසානයේ. මම මුළු පාඩමම කරගෙන යන්නේ tute එකෙන් ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕන නිසා සහ පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් නිසා. Okay, first page එක විතරක් පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් ගතියක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔරිජිනල් පේපර් එක මම දැන් අවුරුදු දෙක තුනකට කලින් කලර් print එකක් ගත්තේ. නමුත් දැන් කලර් print වලට යන්න බෑ. වියදම් වැඩි. එතකොට කලර් print එක white paper එකට ගන්නකොට පොඩ්ඩක් කළු ගතියක් හිටිනවා. ඒකයි ඔය වෙලා තියෙන්නේ. All right, goodbye for electrochemistry. Very slow.
All right. Now listen, it's a new unit for you. It's very important. ගිය අවුරුද්දේ මේකෙන් ප්‍රශ්න හැදිලා තිබ්බේ නැත ලොකුවට. ඒ නිසා මේ අවුරුද්දේ ලොකු ටෙන්ඩන්සි එකක් තියෙනවා මේකෙන් questions හැදෙන්න. හැම අවුරුද්දේම මේකේ transformers කියන ඒ කොටසින් ප්‍රශ්න හැදෙනවා. MCQs එනවා. හරි. සමහර විට මේක ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න නැති මේ වෙනකොට මේක ඊටාම ලේසි පාඩමක්. ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි වලට වැඩිය ලේසි ගොඩක්. physics. Online children, can you hear me? මාව ඇහෙනව නේද ඔයගොල්ලන්ට? ඔව්. Everything has to written on the paper itself. සියල්ලම paper එකේ ලියන්න තියෙන්නේ. ඒක අන්දක් පිළිවෙලට යන්න ඕන question by question. Diagrams ඔක්කොම තියෙන duty එකේ. First you will learn electromagnetism. මුලින්ම යන්නේ electromagnetism කියන කොටස ඉගෙන ගන්න. What is electromagnetism? චුම්බකත්වය කියලා සිංහලෙන් කියනවා. As you learn in grade 6, 7, 8, in all these classes, you know that there are certain substances get attracted towards the magnets. Some other substances not attracted. The reason is the magnetism. Like poles of magnets repel, unlike poles attract. Reason is electromagnetism. What is the reason for getting magnetized of iron objects? ඇයි යකඩ ද්‍රව්‍ය මේ විදිහට magnetize වෙන්නේ? Everything depends on the electric charges, behaviors of electric charges. මේ electric charges වල මේ exchange එක නිසා තමයි මේ magnetic power එකක් ලැබෙන්නේ. කාටද? යකඩ වලට. ඒ කිව්වේ electrons එහෙ මෙහෙ යහම නිසා. ඒකනේ වැඩි හිතන්න එපා. නමුත් මම දීලා තියෙනවා what is magnetism කියලා. It's a natural phenomenon produced by the motion of electric charges which result the attractive and repulsive forces. When you learn electrostatic charges in grade 7, you have learned that electrons can move from one place to another, one object to another object. Then that the object which electrons gain is negatively charged. The object which electrons remove becomes positively charged. They attract with each other. ඒ වගේ කතන්දරයක් තමයි මේ magnetism එකේ තියෙන්නේ. Electrons වල එහාට මෙහාට motion එක නිසා තමයි හැදෙන්නේ. Accordingly, there are two types of magnets. මේ මුල කොටසේ notes නෑ. Electromagnets and permanent magnets. In electromagnets, magnetic power remains only while the current passing through them. Permanent magnets remain magnetism for a long time without passing the current. Both are very useful. Electromagnets are made by iron, soft iron. Permanent magnets are made by steel or alnico. Alnico is another alloy like steel. මිශ්‍ර ලෝහයක්. ස්ටීල් කියන්නේත් මිශ්‍ර ලෝහයක්. යකඩ මිශ්‍ර ලෝහයක්. ස්ටීල් වානේ. වානේ වල magnetism එක magnetic power එක ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. එයා ඇවිල්ලා permanent. Right? හැබැයි soft iron යකඩයක් විතරක් ගත්තොත් එහෙම නැහැ. එයා ඇවිල්ලා electromagnets. එහෙනම් ඔය ටියුට් එකේ මුලින්ම මම magnets වර්ග දෙකක් ගැන අහලා ඇති. ටේබල් එකක් දීලා. තමුන්ට ඒකට answers ලැබෙන්නේ නැති. ලියන්නකො තනියෙන් එහෙනම්. Special property, uses, and the two types of magnets. Those are the two types of magnets, electromagnets and permanent magnets. Electromagnets and permanent magnets. The table එක complete කරගන්න.
මම එහෙම මුකුත් කියන්නේ නැහැ ඒකට. මෙන්න ඔක්කොම උත්තර ටික මෙතන තියෙනවා. Taman තියෙන්නේ බලලා ගැලපෙන එක ලියා ගන්න විතරයි. Uses අහලා තියෙනවා. What are the uses of electromagnets? Where the electromagnets are used in our day-to-day activities, day-to-day life? Electromagnets used in electric door locks. Electromagnets are used in credit debit cards. Electromagnets are used in electric bells. Electromagnets are used in some commercial motors. Electromagnets are used in telephone headpieces, earphones. Earpiece කියලා කියනවා. Electromagnets. Permanent magnets are used in everywhere. Permanent magnets used in locks, door locks, not electric door locks, normal door locks, pantry cupboard door locks, in your pencil box, chessboards. ඒ වගේ තියෙන්නේ permanent magnets. In fans, speakers, speaker එකේ පිටිපස්සේ තියෙන permanent magnet එකක්. In computers, televisions. මම ඔය කතා කරේ uses of electric and permanent magnets. ඔය පොඩි කාලේ ඉගෙන ගන්න ඉඳලා 11 වසර ළමයෙකුට එකින් එක කියන්න ඕනේ නැහැ වෙන වෙනම. කටු ඉවරද? හරි මම දෙන්න. එන්නකෝ. Right, finished. ඒ පාඩම ඉවරච්ච ගමන් බර ගානක් අයින් වෙනවා මේ පේනවද? 8:30 වෙච්ච ගමන් අයින් වෙනවා. එතන ටයිම් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට වෙන ක්ලාසස් තියෙනවා ඒ වෙලාවට. Right, next on. Give examples for, I'm talking about question number 2. Give examples for magnetic materials. මොනවද magnetic materials? ඒ කියන්නේ the materials which attracted towards a magnet. Those are the uses of magnets, okay? MRI scan, hand drills, cards. Magnetic and non-magnetic. චූටි කාලේ ලිව්වාගේ ඔය pins, paper clips එහෙම ලියන්න එපා. ඒව හැදිලා තියෙන්නේ මොන වගේද? Either steel or iron. අන්න එහෙම ලිව්වනම් හරි elements විදියට. Write examples for magnetic materials. Iron, යකඩ, යකඩෙන් හදලා තියෙන ඕන එකක්. Iron, steel, වානේ, ඒ කියන්නේ iron mix alloy. වානේ steel. යකඩ නොවන materials දෙකකුත් තියෙනවා. iron වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ යකඩ නොවන metals දෙකක් තියෙනවා magnetic. Cobalt and nickel. Cobalt and nickel. Cobalt කුඩු තියෙන්නේ. Cobalt powder එකක් කියනවා. Cobalt. And the nickel. They are magnetic. You can write all other substances for non-magnetic. Wood, plastics, rubber,
ඒ වගේ ඕන එකක් ලියා ගන්න non magnetic වලට. Clothes, graphite, those are non-magnetic. Right. Let's learn about the magnetic field. What is meant by a magnetic field? As you learn in the glow classes, පුංචි පන්දුල ඉගෙන ගත්ත විදිහට, when a magnet is placed, there is a region around the magnet which the magnetic power spread. You can't see, but the magnetic field lines spread around the magnet. This 3D space is called the magnetic field. Magnet එකක් තිබ්බහම ඒක වටේට හැදෙන magnetic field lines වලට කියනවා අපි මොකක්ද magnetic field එකක් කියලා. එයා ගන්න the region which is formed by the region which is formed by magnetic field lines, which is formed by the magnetic field lines, which the magnetic power spread, magnetic power spread around a magnet, power spread around a magnet is called magnetic field. The magnetic field. Right. Children, how do you identify a magnetic field? We can't see. Those are invisible lines. How do you know that? That's a magnetic field. Yeah, compass is used for that. When a compass is placed inside a magnetic field, the indicator of the compass reflects parallel to the magnetic field lines. You can see the indicator here. The north pole has been attracted to the south pole of the magnet. South pole is attracted towards the north pole, but anyhow, the indicator lies along the field lines. Field lines දිහාවට තමයි හැරෙන්නේ. මෙතනත් එහෙමයි in the U-shaped magnet. Those are the lines. The indicator also lies along that. එක දිගේ තමයි හැදගහිලා තියෙන්නේ, හැදිලා තියෙන්නේ. Right. That is electromagnetism. ඒක තමයි ඒක තමයි චුම්බකත්වය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. Then in grade 8, you have learned the magnetic effect of electricity. Can you remember? Yes. In electric cranes, the magnetic effect of electricity is used. What is meant by magnetic effect of electricity? Who discovered this first? කවුද මේක හොයාගත්තේ? මොකක්ද මේ magnetic effect එකක් කියන්නේ? Magnetic effect means forming a magnetic field around a current carrying conductor. Once again, formation of a magnetic field around a current carrying conductor. විදුලිය ගමන් කරන conductor එකක් දිගේ කම්බියක් දිගේ ගත්තොත් current එක යන එක වටේට around the conductor කියන වටේට හැදෙනවා magnetic field එකක්. This is called the magnetic effect of electricity. දැන් මේකේ කියලා තියෙන්නේ magnetic field is created at the vicinity of the current carrying conductor. Vicinity කියන්නේ around the current carrying conductor කියන එක. ඒ අවත හැදෙනවා. මේකටත් ඕන තරම් examples තියෙනවා. මම ඒවා පස්සුත් කියන්නම්. මොකද්ද මේ magnetic effect කියලා කියන්නේ? මේක හොයාගත්තේ මෙන්න මේ scientist, Hans Christian Ørsted කියන scientist. මොකද්ද මේ magnetic effect of electricity කියන එක? මෙන්න මේ experiment එකෙන් අපිටත් පුළුවන් මේක හොයාගන්න. ඊට කලින් අපි ඔගේ answer එක ලියමු. What is known as magnetic field? Then fourth one, name instrument used to determine whether the magnetic field is there. Write the answer compass. එකට ගන්නේ compass එක. Look at this activity. For this activity, you need a small compass
copper wires and the battery. First, create the circuit as shown in the diagram. Connect AB copper wire to the batteries across a switch. Across a switch. Place a small compass below the copper wire AB. Copper wire එකට යටින් compass එක තියන්න. On the other hand, AB copper wire is on the compass. Copper wire එක තියෙන්නේ compass එක උඩ. Now switch on the circuit. What can you observe? You can see the compass needle rotates, deflects. To which direction? Compass needle deflects towards left side. මම එක සැරේ කියන්නේ හොඳට අහගන්න. මේ compass needle එක වම් පැත්තට හැරෙනවා පේනවා මෙන්න මේ පැත්තට. Left side එකට. Why did the compass needle deflect? Always compass needle deflects, that is due to disturbance of the magnetic field. It confirms that the magnetic field is being created. Switch off the circuit. Switch off කරලා බලන්න. What happened? ඔගොල්ලෝ හරිය උත්තර දෙන්න නැති නිසා මම උත්තර කියන්න සිදු. නමුත් ඒක නෙමෙයි හරි ක්‍රමය. ප්‍රශ්න අහන ගමන් උත්තර දෙන ගමන් උගන්වන්න ඕන. ඒක තමයි ළමයාට තේරෙන්නේ සහ පාඩම ඉස්සරහට කරා යන්න පුළුවන්. නමුත් ළමයි අහනේවට උත්තර දෙන්නේ නැත්නම් අපිට බලන්න ඉන්න බෑනේ. වෙලා යනවනේ අපි කියාගෙන යනවා. ඔගොල්ලෝ පුරුදුලා තියෙන ටීචර් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් කවුරු හරි කියන එකක් අහන් ඉඳලා ඕක හිතලා යනවා යන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. ප්‍රශ්න අහමින් ඉගෙන ගන්න ඕන. අහනේවට උත්තර දෙන්න ඕන. පිටරට ළමයි ඉගෙන ගන්න එහෙමයි. අපේ ළමයි වගේ මේ active listeners මට ඕනේ නැහැ. I need the active participants, not the active listeners. ගොළුව බීරන්ට උගන්නන්න බෑනේ. If the switch is off, what happened? ලැජ්ජාව නම් මම අතල්ලා දාලා උත්තර දෙන්න. ඒව මොනවද? මොන ලැජ්ජාවද? ජගර දෙඩ කරන්නේ ලැජ්ජා වෙන්න ඕන. අපි disconnect කරනවා circuit එක. The indicator returns to the initial position. Indicator එක ආපහු තිබ්බ තැනට එනවා කියලා. It means the magnetic field disappears when the current passes stops. So we can confirm that the magnetic field is created around the current carrying conductor only while the current passes through it. එහෙනම් මෙතන magnetic field එකක් හැදිලා තියෙන්නේ conductor එක දිගේ current එක යනකොට විතරයි. ඒකනේ මම මුලින්ම කිව්වේ magnetic effect of current. current එකට තමයි හැදෙන්නේ මේ field එක. තේරුණාද? right. මේ අපි මෙන්න මෙහෙම කරොත්. If I keep the compass over the wire එක උඩින් compass එක තියෙනවා. Now AB conductor is below the compass. And switch on. Now what will happen? When the current passes through the conductor, this time, the indicator of the compass, සමහරු ඉගෙන ගන්න දෙවෙනි වතාවට ඔය ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් ළමයි. ඒගොල්ලෝ කියන්න ඕන අනිත් අය ඇහෙන්නත් එක්ක. ඔව් ඉස්කෝලේ දුගල්ලා දෙවෙනි වතාවට මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මොනවද ඉගෙන ගත්ත ගිහිල්ලා. Now the compass needle deflects in right side. දැන් මෙයා දකුණු පැත්තට හැරෙනවා. It also confirms that magnetic field is created. But this time, the direction of the magnetic field has been reversed. Magnetic field එක අනිත් පැත්තට හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකනේ කටුව අනිත් පැත්තට හැරුණේ. When you switch off, once again the indicator becomes the initial position. Without keeping the compass above the AB conductor. AB conductor එක උඩින් තියන්න කලින් ඒ කියන්නේ AB conductor එකට යටින් තියෙද්දි ඉස්සෙල්ලා විදිහට යටින් තියෙද්දි if I interchange the battery terminals මම මේ battery terminals වෙනස් කරොත් then the magnetic field direction is reversed.
So we can come to another conclusion here. What is it? The direction of the magnetic field determines by the direction of the current flow through the conductor. When the direction of the current flow change, the direction of the magnetic field is also reversed. දිශාව වෙනස් වෙනවා current එකේ direction එක වෙනස් වෙද්දී. When the current passes from A to B, magnetic field towards left, B to A towards right. මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න conclusions. ඒ ඔක්කොම ටියුට් එකේ අහලා තියෙනවා. යන්න ඊළඟ question එකට. මේක මුලින්ම හොයාගත්තේ Hans Christian Ørsted කියන මෙන්න මේ මිනිසයා. Name the scientist who was observed the magnetic effect in the vicinity of the current carrying conductor. කවුද හොයාගත්තේ මේ effect එක? දැන් ඔය question number 5 එකේ මම දීලා තියෙනවා bold කරලා question එකක්. When an electric current flows through an electric conductor, a magnetic field is created in the vicinity of the conductor. This is called the magnetic effect of current. So you have to highlight it. එක note එකට ලියන්න ඕන එකක් ඔය ටියුට් එකේ දීලා තියෙන්නේ ඒ නිසා ඒක highlight කරගන්න. මේකට කියන්නේ magnetic effect of electricity කියලා. ඒක තමයි හොයාගත්තේ ඔය Hans Christian Ørsted කියන scientist. When an electric current flows through an electric conductor, a magnetic field is created in the vicinity of the conductor. That is the magnetic effect of electricity. Okay. Then move to the activity. Then අපි කරපු activity එකට යමු. The questions asked in the second page. බලන්න පුතේ මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියලා. A. Place the copper wire AB above the compass along north-south direction. Copper wire එක උඩින් තියනවා compass එකේ copper wire එක තියනවා compass එකේ උඩින් නේ. ඔව්. indicator එක තියෙන්නේ කෙලින්ම conductor එකත් එක්ක parallel විදියට. එමයි තියන්න ඕන. දැන් අහනවා when close the switch එක වැවුවහම මොකද වෙන්නේ? එහෙමනේ කියලා තියෙන්නේ copper wire AB above the compass. ඔව්. copper wire එක compass එක උඩින් තියෙන්නේ. මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා. දැන් ඔච්චර කිව්වේ වෙන දෙන්නේ ලියන්නේ. හිටියනේ. දෙපාර තුන් පාර උගන්නන්න බෑනේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද අහන්නේ? when open the switch, open කියන්නේ off කරාම switch එක. දැන් මොකද වෙන්නේ? indicator returns to the original position. ආයි බිඳුවට එනවා. බිඳුවට නෙමෙයි north south direction එකට එනවා. බිඳුවට එන්න මේ ගැලනෝමීටර් නෙමෙයිනේ. compass එක ගන්නෙ. north south direction එකට වැටෙනවා. magnetic field එකකට ගියාම compass එකක් වේගයෙන් කැරකෙනවා. ඒ disturb වෙන නිසා field එක. එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මේ හරිය field එකක් තියෙනවා කියලා magnetic. ඇහැට පේන්නේ නැහැනේ field එක. Bermuda triangle එක දිහාට ගියා නම් වේගයෙන් කරකැවෙයි compass එක. එතන magnetic field එකද තියෙන්නේ. magnetic field එකකුත් තියෙනවා. ඊට වැඩි දෙයක් තියෙනවානේ. clouds වල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. clouds වල charges වල ප්‍රශ්න. ඒක තමයි අද ගන්නවා කියන්නේ. Next one. B. Place the compass horizontally above the wire AB. Compass එක තියන්න wire එක උඩින්.
ඉස්සෙල්ලා වයර් එකනේ කම්පාස් වලින් තිබ්බේ. Now switch on the circuit. What happens? Ah, deflects in right side. Deflects in right hand side. දැන් හැරෙන්නේ දකුණු පැත්තට. Deflects in right hand side. Right hand side. එකම පුතේ switch එක off කරාම නැවත සැරයක් it comes to the initial position. It comes to the initial position. තිබ්බ තැනට ආපහු එනවා. Comes to the initial position. Okay. C. Look at C. Change the terminal of the battery. Place the compass below the wire AB. ඒ කියන්නේ මුලින් තිබ්බ විදිහටම wire එක compass එක උඩ තියලා battery terminals change කරනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම battery තියෙද්දි වමට කැරකුණා indicator එක. දැන් එහෙනම් දකුණට කැරකෙනවා නේද? then turn the indicator right side. Turn the indicator right side. That deflects the indicator right side. දැන් යන්නේ right side එකට. Indicator right side. Indicator right side. Right side. Last one, not last before. Change the terminals of the battery and place the compass above the wire. ඊට පස්සේ compass එක wire එක උඩින් තියෙනවා. දැන් wire එක උඩින් තිබ්බම කොහාටද කැරකුනේ? wire එක උඩින් compass එක තිබ්බහම right side නේ කැරකුනේ. එහෙම තියෙද්දි battery එක terminals මාරු කරනවා. එහෙනම් දැන් ආපහු left එකට යනවා නේද? Right. Turn that deflects the indicator left side. Deflects the indicator in left side. දැන් වම් පැත්තට කරකෙන්නේ. මේවා මේ බොහොම simple activities. තේරුණාද? මේ ගෙවල් ගෙදරක උනත් කරලා බලන්න පුළුවන් පොන්චි activity එකක් මේක. පොඩි දේවල් ඔය වගේ ඉඳ තියෙන activities. Last one. What is the conclusion? මොකක්ද මේකෙන් කියන්න පුළුවන්? ලියන්න. It confirms that magnetic field is created around the current carrying conductor and magnetic field is created around the current carrying conductor and its direction depends on the direction of the current flow through the conductor. Direction of the current flow through the conductor. Its direction, its කියලා කිව්වේ field එකේ direction එක. Its direction depends on the direction of the current flow in the conductor. Direction of the current flow in the conductor. ඒක වෙනස් කරොත් field එකත් වෙනස් වෙනවා. මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම magnetic field එකක් run වෙන්නේ north pole to south pole. Always magnetic field lines spread from north pole to south pole. You may have seen this. මේවා දැකලා තියෙනවනේ පුතේ මේ. Those field lines started from the north pole
They are moving towards the south pole. North to south. ඔහොම තමයි යන්නේ field lines. Then how do you find the direction of the field that created around this current carrying conductor? If this is a current carrying conductor, මේ මගේ අතේ තියෙන current carrying conductor එකක් නම් මේකේ current එක යනවා නම් how do you know the direction? කොහොමද අපි දන්නේ? How do you know whether the magnetic field lines are clockwise or anti-clockwise? මේක වටේනේ හැදෙන්නේ. ඒකනේ කියන්නේ අපි around the conductor කියලා. මේක වටේ හැදෙනවා field lines. කොහොමද මං කියන්නේ? Is it clockwise or anti-clockwise? To find the direction of the magnetic field created, two rules are used. මේකට rules දෙකක් use කරනවා. One is the right hand grip rule. එකක් තමයි මෙන්න මේ right hand grip rule කියන එක. The other one is it is related with one of the cricketer in Australian team, best T20 batsman, Maxwell's corkscrew rule. Maxwell's corkscrew rule. Glenn Maxwell is a 360 player, you know. එයා හොයාගත්ත rule එකක් තමයි Maxwell's corkscrew rule කියන එක. But we don't have enough time to teach these two rules. These are very important. So will be done on the next week. Rules දෙක සහ ඉතිරි ටික ලබන සතියේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පාඩමේ සෑහෙන ඉවර කරන්න. හරි? ටියුට් එකේ print out අරන් තියාගන්න ඕන online දරුවෝ නැත්නම් ඔක ඉස්සරහට move කරගන්න බැරි වෙයි. Okay then, good night. Once again, happy new year. Happy Christmas, happy new year.